Question number 1b. Determine whether the following signals are energy or power signal and also find the energy or power of the signal. First one, x of n equal to n when n vary from 0 to 5. X of n equal to 10 minus n when n vary from 5 to 10. X of n equal to 0 for n is less than 0, otherwise greater than 0. That time x of n will be 0. Second question, x of t equal to 5 cos of pi t. Here t vary from minus infinity to infinity. 8 marks question. So in this question, first we have to find out this signal is whether this signal is energy or power signal. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ difference between the energy and power signal. So energy signal is deterministic and also non-periodic signals. And power signal is the periodic and random signal. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೆನ್ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಫ್ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ನೋ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, so this is the concept, energy signal and power signal. So energy signal for first concept is this signal is a deterministic and a non-periodic signals, and power signal is periodic and a random signals. Energy signals are time limited. Power signals can exist over infinite time. Then we know the energy formula for continuous time. E equal to limit t tends to infinity, integral of minus t to t mod of x of t whole square into dt. In the power signal, P equal to limit t tends to infinity 1 upon 2t integral of minus t to t mod of x of t whole square into dt. Condition for energy signal is when an energy signal is finite value, then power will be 0. Condition for power signal, when power is a finite value, then energy becomes infinite. So for first question, this is the first question. x of n equal to this one is the, so ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡಬೇಕು energy, whether this signal is a energy signal or power signal. So here time limit it's given, so then this signal we consider it as energy signal. In a second one, here minus infinite value is given, so then this signal we call it as power signal. So in first question, so that is discrete time. That's why we consider discrete time formula.
energy equal to limit n tends to infinity summation of n equal to minus of n to n mod of x of n whole square equal to summation of n equal to minus infinity to infinity x square of n. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ ಎನ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 0 to 5 ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎನ್. ಪುಟ್ x of n value is n, but ಇಲ್ಲಿ square is there, so put or apply this square here, plus summation of n equal to 5 to n vary from 5 to 10 means already 5 ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 6 to 10 x of n equal to 10 minus n. So here summation of n equal to 6 to 10, x of n is 10 minus n, square ide, so put square here. Then apply the limits from apply the n values. Okay, 0 to 5 ತನಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to 5 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಂಬರಿಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಈಸ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 6 to 10, ಇಲ್ಲಿ 0 to 5 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ 5 to 10 ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಡಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. 10 minus 5 is again 5, ಸೊ ಹಾಗೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ 0 to 5, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 0 to 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 10. ಓಕೆ, 5 to 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 10 minus 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 minus 7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 minus 8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 minus 9 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 minus 10 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 square is 4, 3 square 9, 4 square is 16, 5 square is 25. 10 minus 6 is 4, 4 square is 16. 10 minus 7 is 3, 3 square is 9. 10 minus 8 is 2, 2 square is 4. 10 minus 9 is 1 square. Add all these numbers, will get 85. 85 is smaller than the infinity. So otherwise 85 is less than infinity anta bariri. So energy value will finite value, energy value finite. So therefore x of n is energy signal. So when energy signal is finite value, then power will be 0. No need to calculate the power of the signal. Okay, next we'll move to second question. Given x of t equal to 5 cos pi t, t vary from minus infinity to plus infinity. Next, here this is the continuous time signal. First write down the average power signal formula. The power p equal to limit t tends to infinity 1 upon 2t integral of minus t to t mod of x of t whole square into dt. So then p equal to limit t tends to infinity 1 upon 2t integral of minus t to t. Here x of t value is 5 cos pi t. So write down here 5 cos pi t whole square, then 5 square, so that is 25, cos square pi t and dt. So 25 by 2, this 5 square is 25 divided by 2, limit t tends to infinity, this t idiyalla 1 upon t, write down here, then integral of minus t to t, cos square pi t is nothing but 1 plus cos 2 pi t divided by 2. We know the formula, cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2.
take that formula. So cos square pi t will be 1 plus cos 2 pi t divided by 2 and dt, write down here dt. Next 25 by 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 into 2 is 4. Limit t tends to infinity, 1 upon 2t, integral of minus t to t. So 1 into dt plus integral of minus t to t cos 2 pi t into dt. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. So integral of this plus integral of this, that's all. Next p equal to 25 by 4, limit t tends to infinity, 1 upon t, and first integration, integral of 1 into dt is t. So limit is minus t to t plus integral of cos 2 pi t is sin 2 pi t divided by 2 pi. Limit is minus t to t. So 25 by 4, limit t tends to infinity, 1 upon t, and apply the limit here, t upper limit minus of lower limit. Upper limit is t ಆಗುತ್ತೆ, minus of lower limit is minus t, minus plus t plus. Next ಈ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲಿಮಿಟ್ t tends to infinity, 1 upon t sin 2 pi t, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ t tends to infinity, 1 upon t and sin 2 pi, ಇಲ್ಲಿ 2 pi ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, sin 2 pi ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ sin 2 pi, t ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿ, ಮೈನಸ್ ಟಿ. So we know the formula, sin of minus theta is nothing but minus sin theta. So minus sin theta already ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೈನಸ್ sin 2 pi of minus t is nothing but minus sin 2 pi t. Okay, minus plus. So we know that sin 0, sin 180, sin 360 all are 0. Okay, sin 0, sin 180 degree, sin 360 degree. Otherwise sin 0, sin pi, sin 2 pi. So adella 0. So then this equal to 0. 0 into this one is 0. So then second term will be 0. Next power p equal to 25 by 4, limit t tends to infinity, t and t is 2t divided by t. So t get cancelled. Then 2 only. 2 divided by 4 is 2. 25 by 2 is 12.5. Power unit will be watt. So this is the power value is finite value. So then this value is less than infinity. So then energy becomes infinity.